Success needs a process. What is the decathlon? Well, it's arguably the Olympics' toughest event, and it's certainly the one that examines athletes over the most disciplines across the shortest period of time. Anecdotally, the winner of the decathlon has long been termed the world's greatest athlete, and for good reason. Spread over 2 days, the decathlon comprises 10 different disciplines, and currently it's the only track and field event in which there is no women's equivalent competition at the Olympics. The Olympics event is for men only, and it's across the 100 metres, the discus throw, the pole vault, the javelin, the 400 metres, the 1500 metres, the shot put, the high jump, the long jump, and the 110 metres hurdles. In its current form, the decathlon dates all the way back to the 1912 Olympics. Rebuilding Harmony Apartments is a decathlon effort for sure. First event, javelin throw. Harmony Builder had proposed 5 floors multi-story building, and Ramaniam Builder had proposed 8-floor building, high-rise building. The first objection was that Chennai City does not prefer high-rise building. CMDA data was circulated to reiterate that huge number of approvals are given to HRB, and it was clarified that most of the HRB constructions are not within the city because of the space crunch in the city. Second event, pole vault. The maintenance cost was the next objection. It was presumed that the maintenance cost for 5-story building would be lesser than a 8-story building. When it was pointed that the 5-story building has 3 lifts and 3 stairs, since there were 3 blocks, whereas the single building would have 2 staircases and 2 lifts, the argument was not pursued further. Third event, discus throw. Harmony Builder had proposed 3 blocks, Block A, B, and C. 22 flat owners of Block 469 and 10 owners of Block 468, that is, 32 flat owners were clubbed together and offered the flats on the back side of the building. Thus, 70% of the flat owners, who contribute 60% of the total UDS, were pushed to the back side of the building, with poor ventilation, common walls, etc. This plan was real discus throw. 70% of the flat owners were thrown to the back side of the building. Reference is invited to an old post in our group by one of our members, Na Ilavaragan, Block 468 Flat 13. எனது கவனத்தில் வந்ததில் ஹார்மனி பில்டர் தனது வரைபடத்தில் A, B, C என பிரித்து A 1550 சதுர அடி, B 14 பிளாட் உரிமையாளர்கள், C 469 பிளாக் மற்றும் 468 பிளாக் 10 உரிமையாளர்கள் என பாகுபடுத்தி வரைபடம் தயாரித்து உள்ளனர். ஒவ்வொரு மாடியிலும் அனைத்து சதுர அடி மனை பிரிவும் வர வேண்டும். நமக்குள் ஹார்மனி, அதாவது இசைவிணைக்கம் வேண்டும். ஹார்மனி பில்டர் அதனை அடிப்படையிலேயே பிரிவுபடுத்திட வேண்டாம். அடுத்து, சுற்றிலும் 3 பக்கமும் 7 மீட்டர் இடைவெளி உள்ள வரைபடம் வரைந்து தந்தால் நமக்கும் காற்றோட்டம் வீடு மாற்றுவோருக்கும் வசதியாக இருக்கும். நன்றி. வணக்கம். நான் இளவழகன். 468-13. சிலர் தங்களை பற்றி சிந்திக்கிறார்கள். சிலர் மற்றவர்களை பற்றியும் சிந்திக்கிறார்கள். பிறர் நலனை பற்றி சிந்திக்கும் மனிதர்கள் மிகவும் குறைவாக உள்ளனர். அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் அன்பு கொண்டு அருள் பொழியும் சான்றோர் எவராயினும் அவர் சான்றோர் எனப்படுவார். Fourth event of decathlon is the high jump event. Navigating FSI was nothing short of this. The total land area was arrived as 27,830 square feet based on the survey map and land measurements. Offers received from the builders are shown here. The final land area quoted by both builders was 27,830 square feet, and the total built-up area was 80,000 square feet. FSI for residential buildings in Chennai. The FSI in Chennai is 2 for high-rise construction by the Tamil Nadu government. As shown in the box, vertical limit. State government amended development regulations to increase floor space by 33%. Multi-storied residential buildings will get a floor space index, AFSI, of 3.25. On payment of charges for premium FSYEs,
A multi-storied residential building will get maximum FSY of 3.62. Calculation of FSI for residential buildings in Chennai is a complex process. Extension in the permissible FSI is provided based on the abutting road of the land. There are also quite a few exemptions made while computing FSI. Based on the permissible FSI, AMSB has been proposed for Harmony redevelopment. The fourth event was crossed, with the finalization of FSY and preparation of building plan based on this FSI calculated by builder was done. Facilities such as wide driveways for vehicle movement, four-wheeler and two-wheeler parking, association room, meeting hall, designated parking for shops were analyzed. Ramaniam was found to qualify on these counts. These are important facilities that will have a long-term effect on the occupants of the building. Car parking was a requirement by all owners, providing for 46 car parking slots for owners, 22 car parking for builder, 10 car park slots for shops, and a few car park slots for visitors. A total of about 80 car parking slots in the stilt floor was a challenge. Ramaniam proposed basement car parking, despite the additional cost for construction of the basement park. Ramaniam also offered to allot the builder's car park in the basement to meet this challenge. Event 7. 110-meter high hurdles. A few owners had posted positive views regarding the selected builder in the WhatsApp group, and a voting process was started. This is truly a positive sign, considering the fact that many of the owners have been posting photos of the precarious condition of their flats and requesting for an early decision in the matter of rebuilding. The consent of all the owners should be obtained, and it should be collaborative effort of the group. It's a high hurdle, but not so high that it cannot be overcome. Event 8, 1500-meter run. Voting was started with enthusiasm. The EOD position is being posted regularly. Reaching the winning post soon is important. All approvals before the state gets into election mode is important. The joy of giving for the happiness of all. Some of the owners have given up their claim for stilt floor parking and taken basement parking, making way for friends who are seeking stilt parking. Shifting association room and common room from stilt to basement is also proposed to create more space in stilt for parking. A good effort to help each other. Event 9 400-meter run. A message from our group member. ஐயா வணக்கம். ஹார்மனி பில்டருக்காக முயற்சி செய்த நம் நண்பர்களுக்கு மிக்க நன்றி. அவர்களும் தத்தம் மனதிற்குள் சம்மதம் பெற்று ரமணியம் பில்டரிடம் நேரில் சென்று சந்தேகங்களுக்கு தெளிவு பெற்று கட்டிடப் பணிக்கு ஆயத்தம் செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றிகள். சகோதரிகளுக்கு வணக்கம். நம் ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பு மற்றும் கடமையினையும் உணர்த்தியமைக்கு எம் நன்றிகள். இந்த உணர்வு தொய்வில்லாமல் ரமணியம் பில்டருடன் JV முடித்தும் தொடர வேண்டும். நம் கட்டிடத்தின் அபாய நிலை புரிந்தும் புரியாத சிலரின் மெத்தனம், மௌனம் கவலை தருகிறது. நாம் அபயம் தேடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுமுன் அவர்களும் இணைய வேண்டும். நம் அசோசியேஷனும் கட்டிடக் கமிட்டி உறுப்பினர்களும் தத்தம் சுய கௌரவத்தை ஈகோ புறம் தள்ளி ஒருங்கிணைந்து கட்டிடப் பணி துவங்கிட வழி காணல் வேண்டும். பொதுநலம் முன்னிற்கும் போது சிறு கசப்புகள் காணாமல் போய்விடும். ஒற்றுமை நன்மை பயக்கும். 53 பேரின் சார்பில் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் பொறுப்பெடுத்து உதவிட வேண்டும். தாமதம் வேண்டாம். பழையன கழியட்டும். புதிய சிந்தனை வளர்ச்சிதனை காட்டட்டும். கட்டிடத் துவக்கப் பணிக்கு நல்ல நாள் கூறுங்கள். வணக்கமும் நன்றியும். அன்புடன் நாள் இளவழகன். என்ன கவி பாடினாலும் உந்தன் உள்ளம் இறங்கவில்லை. இன்னும் என்ன சோதனையா முருகா முருகா. என்ன கவி பாடினாலும் உந்தன் உள்ளம் இறங்கவில்லை. The 10th event, 100-meter dash. The day of celebrating victory with the group is the day all in the group members have been looking forward to. Let's hope the day is quite near. ஒருவரை பற்றி ஒருவர் பேசுவதற்கு பதிலாக ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொண்டால் நமது பல சிக்கல்கள் தீர்ந்துவிடும். வெற்றி நிச்சயம்,